A los nueve y 17 de la manana del 22 de enero de 1943, el segundo teniente John George C. agazapó dentro del almacén roto de un bunker Japones al este de Point Cruz con la mochila prisionera contra la madera de un rifle del que la mayoría de los hombres de su regimiento se habían volado durante semanas y espero una señal de vida en los bosques de Beni, unos a 240 metros de distancia, donde once francotiradores Japón Nizis habían estado matando a sus compañeros soldados más rápido de lo que la enfermedad podría, y donde los ramas els eran tan espesas que incluso la luz del día se desvanecía antes de llegar al suelo, y George, a los 27 años de edad, un ex campeón de tiro del estado de Illinois, sin muertes en combate confirmadas, tuvo que demostrar que el rifle que había comprado con 2 años de paga de la Guardia Nacional era más que un juguete destinado a la caza de ciervos o la práctica de tiro del domingo, y mientras observaba esos enormes árboles mesas en el aire quieto de la mañana. Recuerdo cada insulto de los oficiales que lo llamaron un ama por correo y cada recita del armero en Camp Forest, que había preguntado si planeaba cazar ciervos o alemanes y George había dicho japoneses y esa respuesta. De few lo único que le importó porque sabía que el Winchester modelo 70 con su mira Lyman Alaskan y su Montura Griffin y how podía legar más lejos y golpear más limpio que el Guerre and Estendar. Pero su comandante de batallón nunca le había creído hasta que los francotiradores japoneses en estos bosques comenzaron a matar hombres todos los días durante 3 días seguidos y el batallón necesitaba a alguien que pudiera disparar con más precisión que él mismo y es alguien era George C. El rifle podía hacer lo que afirmaba. Y la verdad era que el rifle apenas le había legado a tiempo, porque la unidad había embarcado antes de que el arma llegara al campamento, y mientras los demás limpiaban sus guerras, y durante el largo viaje a Guadalcanal, George solo podía imaginar su rifle olvidada en un almacén en Illinois hasta que presentó la solicitud para que se lo enviaran por correo militar y 6 largas semanas después. Un sargento de suministros le entregó una caja de madera marcada como frágil y dentro estaba el rifle que había soñado usar en esta misma jungla, un rifle que pesaba 9 libras con otras 2 onzas agregadas por la mira, mientras que los Guerre, and que lo rodaban pesaban 9 libras y media pero crecían de aumento. Y la diferencia importaba porque su Winchester era un cerrojo. Aquí con 5 rondas y los Guerre dispararon 8 rondas tan rápido como un hombre podía apretar el gatillo, y el capitán Morris le había ordenado que dejara atrás el rifle civil y levara un arma real. Pero George lo livró de todos modos incluso a los selvas donde el 132. O regimiento de Infantería había relevado a los exhaustos marines que habían estado luchando desde agosto y que habían asegurado Henderson Field, pero no habían expulsado completamente a los japoneses de los árboles costeros o del Monte Austin, que se elevaba 1514 pies de altura, y contenía casi 50 bunkers enemigos y su batallón había atacado esa montana el 17 de diciembre y luchó durante 16 días implacables perdiendo 30 y 4 muertos y 270 y 9 heridos antes de asegurar la ladera occidental el 2 de enero y durante toda esa brutal lucha, George nunca disparó un solo tiro de su Winchester porque no se había necesitado trabajo de francotirador allí. Pero Point Cruz era diferente sin bunkers pasados ni trincheras fijas. Solo supervivientes japoneses escondidos en monstruosos árboles Beni, unos donde algunas ramas eran tan gruesas como barriles y algunos troncos alcanzaban 8 pies de circunferencia. Y los francotiradores que vivían allí sabían esperar tanto como la paciencia requería, y el 19 de enero,
uno de ellos disparo al cobo, Davis mientras el hombre lanaba contemploras, y al dia siguiente murieron dos estadounidenses, más y al dia siguiente keren tres más uno recibió un golpe limpio en el culo desde un árbol la patrulla y había pasado dos veces, y para esa tarde el comandante del batallón llamó a George, y le preguntó si el rifle que llevaba realmente podía hacer lo que afirmaba, y George le explicó su experiencia. Como campeón estatal de tirador a 1000 yardas en 1939, a los 23 años el ganador más joven de la historia, grupos de 6 pulgadas a 600 yardas usando miras de giro, y grupos de 5 disparos de menos de 4 pulgadas a 300 yardas con la mira Lyman, Alaskan, y el comandante. Escuchó atentamente y luego le dio la noche para preparos y dijo que sabría por la mañana si valía la pena conservar el rifle, y George pasó la larga noche limpiando cada centímetro del Winchester, raspando la gruesa cosmelina que había lavado a través del océano, revisando cada tornillo, cada montage, cada trozo de vidrio, luego cargando 5 rondas de munición 30 y 6 que había traído de Tennessee, el mismo cartucho usado por el GAR, and pero afinado para la precisión, y justo antes del amensa camino solo, hacia el bunker en ruinas con vista al árbol lavando solo el rifle. 60 balas en cargadores de stripper, y una cantimplora, y se acomodó en el concreto, roto y a punto hacia los árboles silenciosos diciendo que el aumento de la mira de dos, y medio a su cara el mundo, y dentro de es frágil, circulo de vidrio buscó la más mínima ruptura en la quiet. Porque el movimiento, no el ruido, revelaba un francotirador, y finalmente a los 9 y 17 lo vi, a un leve movimiento de una rama sin viento y luego un cambio más claro y luego la forma de un hombre metido en una bifurcación de ramas a casi 90 pies de altura mirando al este, observando el sendero. De abajo donde se movían los suministros y George ajustó la mira dos a la derecha para el viento y estabilizó su respiración y apretó el gatillo que se rompió más limpio que el vidrio y el disparo se estrelló a través de la jungla y el francotirador cayó rodando rama tras rama hasta que tocó el suelo y George accionó el cerrojo y observó al observador que tenía que estar cerca porque los francotiradores japoneses trabajaban en pages y él sabía que la cosa apenas comenzaba. En el instante en que el primer francotirador tocó el suelo de la jungla, George volvió a centrarse en el dosel, listo para el segundo, hombre que sabía que estaría cerca porque los francotiradores japoneses siempre trabajaban en pages y mantuvo la mira firme mientras su respiración se aplanaba en el ritmo tranquilo que había practicado mucho antes de ver combate, y a los 9:40 y 3 captó un fino movimiento en otro beni. Uno aproximadamente a 60 yardas al norte de la primera muerte, a solo 15 metros del suelo y deslizándose hacia abajo a lo largo del tronco, tratando de retirarse antes de que George pudiera localizarlo, y George lideró el objetivo con un ligero ajuste disparo, y via al segundo francotirador que hacia atrás a través de los ramas hasta que golpeó la tierra con un ruido sordo, y por primera vez desde que llegó a la isla, George sintió la tranquilidad certeza de que finalmente había asumido el papel que el batallón necesitaba desesperadamente, y expulsó el casquillo gastado cargo otra bola de un cargador de stripper, y reanudó la exploración de los árboles tal como lo había hecho en los campos de tiro en cosa, pero ahora cada respiración se sentía más aguda y cada sonido lavaba la tensión del peligro. Oculto y la jungla a su alrededor estaba inquieta con pajeros, y los insectos y la artillería distante, pero George filtró todo lo
que no importaba pork sabia, que el tercer francotirador y estaría cambiando de posición después de escuchar los disparos anteriores y espero con la paciencia que separaba a un verdadero tirador de un hombre que simplemente sostenía un rifle y luego a los once y 21 un disparo silbo y se estrelló contra un saco de harina a 15 centímetros de su cabeza rociando tierra en la cara y obligándolo a agacharse y presionarse contra la pared interior del búnker mientras trazaba mentalmente el ángulo del disparo. El cerost y después de 3 minutos de silencio, se deslizó de nuevo a su rifle y comenzó un esquineo lento del área desde esa dirección y a los once y 38 encontró al siguiente francotirador encaramado a 70 y 3 pies de altura en un grupo de 5 beni. Unos a 2 árboles de don. Había buscado antes y el hombre se había cambiado a una rama diferente pero no un árbol diferente un era que George no perdonó y disparó y via la figura colapsar silenciosamente a través de la marana de ramas hasta que la jungla se tragó el cuerpo y para el mediodía George tenía 5 muertes confirmadas en los árboles y la noticia corrió rápidamente por el batallón de que el rifle del que se habían burlado era ahora lo único que mantenía a los hombres con vida y los que se habían reído antes ahora querían estar a su lado y observar, pero el rechazo todas las solicitudes por las multitudes llamaban la atención y la atención atraía el fuego y a primera hora de la tarde los francotiradores enemigos restantes cambiaron sus tácticas y permanecieron absolutamente inmóviles durante el día negándose a moverse ni un centímetro sabiendo que el movimiento era lo único que podía traicionarlos y George pasó horas estudiando los árboles sin encontrar una sola señal de vida hasta los 16 horas cuando regresó al cuartel general para informar y el capitán Morris lo recibió con un tono muy diferente al anterior y le ordenó que volviera a su posición al amanecer porque el batallón finalmente había encontrado un arma que funcionaba y a la mañana siguiente, 23 de enero, el cielo se abrió con una fuerte lluvia tropical que se tragó el bosque en una cortina gris y obligó a George a sentarse tranquilamente en el búnker mientras el sonido del agua golpeaba la jungla y la visibilidad se reducía a casi nada. Pero a los 8:15 la lluvia amenó y a los 8:45 la niebla se disipó lo suficiente para que George reanudara la exploración. Y a los 9:02 ha visto al primer francotirador del día encaramado a 290 metros más lejos que cualquier objetivo hasta ahora y hábilmente posicionado durante la tormenta para enmascarar su ascenso. Pero esta distancia no preocupó a George porque conoce su rifle, su mira y su respiración mejor que cualquier otra cosa en el mundo y se mantuvo firme, aprieto y observó al francotirador que era a través de los ramas y en el momento en que el cuerpo golpeó el suelo, las explosiones sacudieron el aire cuando los morteros japoneses comenzaron a caer alrededor del búnker intentando triangular su posición a partir del sonido del disparo y los primeros proyectiles aterrizaron a 40 yardas menos que 20 y George se dio cuenta de que la siguiente descarga destruiría su refugio. Así que agarró el Winchester y corrió hacia el norte a lo largo de la línea de árboles zambulándose en un cráter de proyectil justo cuando la tercera salva destruyó el búnker que había ocupado solo segundos antes y una vez que el suelo dejó de temblar. Se arrastró y se movió hacia un árbol quedó aproximadamente 120 yardas al norte, donde se acomodó detrás del tronco y reanudó la cosa y pronto los japoneses se adaptaron enviando más francotiradores ahora conscientes que un tirador estadounidense los había estado matando con una eficiencia aterradora
y la dinámica cambio de un simple tiro al blanco a un intercambio mortal en el que el cazador, y casado intercambiaron roles con cada respiración, y a los 14 moto a su séptimo francotirador, y a los quince y uno derribó a su octavo unhombre, que había escalado 94 pies hasta los ramas más altas creyendo que la altitud por sí sola lo protegería, pero cuando el sol cambió talo una silueta contra el cielo revelándolo a George que esperó el momento perfecto antes de disparar. Y a los 17 horas el capitán Morris envió un corredor para traer a George porque después de 9 horas seguidas escondidos necesitaban un recuento, y George informó 8 muertes en 2 días, con 2 rondas disparadas 4 falas, y el capitán Morris le ordenó continuar las operaciones. Comienzo de la mañana siguiente y esa noche George limpió el Winchester a la luz de la linterna, limpiando el cerro, y el cañón, y revisando los monturas una vez más mientras pensaba en los 3 francotiradores japoneses restantes que ahora eran los mayores y más experimentados del grupo, y esos 3 que él sabía que lo estarían esperando al amanecer a modo con el conocimiento de cómo se veía, que rifle levaba y cómo cazaba. Cuando George se acostó a descansar la noche del 22 de enero, sabía que no llegaría el sueño porque el peso de 8 muertes en 2 días prisionaba su mente y el conocimiento de que solo quedaban 3 francotiradores enemigos pasaba en su pecho y comprendió que estos últimos 3 serían los más hábiles, los más pacientes y los más decididos a ser más astutos que él, y en algún lugar de la oscuridad de los bosques de Point Cruz esos hombres también estaban despiertos considerando sus movimientos y sus disparos y planeando cómo matar al solitario estadounidense que había vuelto la cosa en su contra, y después de varias horas de intento dormir, George finalmente se sentó a los 0300 y pasó las últimas horas de la noche limpiando su rifle de nuevo, limpiando la mira y comprobando cada ronda de munición antes de que el tamborileo constante de la lluvia en su tienda señalara otra tormenta que barría la isla, y a los 04:15 el cielo llovía tan fuerte que incluso el amanecer parecía retrasado, y George usó la tormenta a su favor deslizando silenciosamente a través de la jungla empapada hasta un nuevo lugar a 70 yardas al sur de su posición anterior, un grupo de rocas irregulares que los marines habían usado una vez como nido de ametralladora, y la elevación de las rocas dieron mayores ángulos y mayor ocultación, y a los 07:40 y 3 la lluvia se debilitó en una llovizna suave, y George se acomodó detrás de su rifle y comenzó a escanear los árboles donde los beni unos se alzaban como antiguas columnas bajo el cielo gris, y a los 08:17 descubrió al noveno francotirador encaramado inusualmente bajo a solo 40 pies de altura en una pomera a 190 yardas de distancia, y la elección desconcertó a George porque la verdadera doctrina del francotirador favorece la altura, pero este hombre había elegido el ocultamiento sobre la elevación diciendo que los joyas de Palma lo ocultaron de cualquiera que estuviera abajo, pero George no estaba abajo, estaba arriba, y el ángulo permitió ver directamente dentro de los joyas revelando una mancha oscura de hombro, y casco y estabilizó su respiración, y estaba a momentos de apretar el gatillo. Cuando el instinto lo congeló porque era demasiado conveniente y demasiado perfecto, y nada sobre esta guerra o estos francotiradores había sido fácil, y recordó por un momento la segunda muerte en el primer día cuando había atrapado a un francotirador cayendo por el tronco de un árbol porque ese hombre había sabido exactamente cómo responderían los atacantes, y este también lo sabría mejor. Que sentarse donde un tirador elevado pude era verlo, y George se apartó de la mira,
y comenzo a escenar lentamente a través de cada árbol, dentro de 300 metros trabajando de izquierda a derecha de arriba a abajo con un enfoque intenso, y después de unos largos minutos encontró la verdadera amenaza escondida 90, y un país arriba en un grueso tronco de Beni. 80 metros al noroeste del Senulo de Palmera, y este francotirador tenía una cobertura perfecta con enredaderas y ramas que lo protegen de todas las direcciones excepto una, y tenía una línea de visión directa al árbol. Quedó donde George había estado el día anterior esperando que George disparara al Senulo y revelara el destello de su cañón, y George sabía que si disparaba primero al francotirador real, el hombre desaparecería antes de que George pudiera accionar el cerrojo, así que tomó una decisión que requirió absoluta precisión. Apuntó la mira hacia el Senulo escondido en la palmera, apretó el gatillo, y vaya al francotirador sibo sacudirse y caer en el latido que siguió. George movió la mira hacia el Beni. Ano y ali estaba el cambio más leve cuando el francotirador real se giró hacia el sonido y George disparó en el instante en que apareció el movimiento y la bola golpeó al francotirador antes de que pudiera asentarse y el cuerpo y el rifle cayeron violentamente a través de las ramas, y con dos disparos George había eliminado a dos francotiradores más, pero también había revelado que su ubicación ya no estaba donde los japoneses creen que estaba. Así que agarró su rifle y se arrastró hacia el este por las rocas deslizándose en una zanja de drenaje llena de lodo justo cuando una ráfaga de ametralladora japonesa destrozó las rocas que había usado menos de 6 segundos antes, y se prisionó contra la zanja esperando 17 segundos de fuego hasta que regresó el silencio. Luego contó 60 en su cabeza antes de moverse a un nuevo lugar 100 yardas al este, un cráter de proyectil medio lleno de agua de lluvia fangosa, y George se deslizó dentro del cráter dejando que el agua subiera hasta su pecho agarrando el Winchester con el cañón. Sobre la superficie mientras reanudaba el esquineo de los árboles a través de la mira que gotaba, y sabía que tenía 10 muertes confirmadas, y un francotirador aún con vida, y que el enemigo final sería el más astuto de todos, porque había visto que era 10 de sus camaradas en 3 días, y conocía los hábitos de George. Y el rifle de George, y sabía que George regresaría al amanecer sin importar las condiciones, y George buscó en cada árbol, cada rama, cada grupo de enredaderas, hasta que sus ojos se cansaron del esfuerzo. Pero no encontró nada, y luego encerró nueve currento, y siete movimiento de stelo en el borde. Su visión no arriba sino abajo, y George de repente entendió la verdad. El undécimo francotirador no estaba en los árboles en absoluto. Se arrastraba por el suelo de la jungla 60 yardas al sur usando helechos gruesos y ramas caídas para aprovechar su aproximación, y se movía paralelo a la línea de árboles dirigiéndose a las rocas donde creía que George había escapado después del ataque de la ametralladora. Y George casi no tenía ángulo para disparar porque el borde del cráter bloqueaba su vista, y el francotirador se detuvo en 09:52 estudiando las rocas esperando un destello de movimiento, y George permaneció inmóvil porque la paciencia era el alma del trabajo de francotirador, paciencia y silencio y la voluntad de dejar pasar el tiempo hasta que finalmente llegó la oportunidad, y después de 6 minutos el francotirador reanudó el rastreo acercándose a 35 yardas, luego 30, luego 25, y acercándose desde la dirección exacta. George había huido momentos antes, y a los 10:03 el francotirador japonés llegó a las rocas, se subió al viejo nido de ametralladoras, y miró hacia el este hacia la zanja de drenaje donde creía que George se escondía, y ahora el hombre estaba a 38 yardas de George, pero mirando en la dirección equivocada,
y George casi disparo, pero algo lo detuvo por la posición estaba demasiado expuesta, demasiado vulnerable, y ningún francotirador que hubiera sobrevivido tanto tiempo cometería un error tal. Obvio y amplió su búsqueda y encontró la verdad a los 6 otros soldados japoneses 70 yardas al noroeste escondido detrás de un tronco quedó con un rifle, apuntando a la probable ruta de escape, y estaban trabajando juntos barriendo lentamente hacia el este en una búsqueda coordinada. Destinada a hacerlo salir, y George se deslizó más profundamente en el agua, hasta que solo sus ojos lo mostraron manteniendo el cañón, apuntando hacia arriba para mantenerse seco, y esperando el momento adecuado para atacar. George permaneció sumergido en el cráter fangoso con solo sus ojos y el cañón del Winchester sobre la superficie mientras los dos soldados japoneses continuaban subido a través del bosque, y comprendió que el hombre que acababa de ver arrastrándose hacia las rocas no era el francotirador final, sino un señuelo enviado por delante para talo a revelar su posición, y el verdadero tirador era el que estaba 70 yardas al noroeste detrás del tronco, quedó observando la probable ruta de escape, con perfecta paciencia y perfecta disciplina, y George se quedó quieto como una piedra mientras la lluvia gotaba de los ojos deshilachados de arriba, y el espiso de la jungla lo presionaba a su alrededor, y a los 10 y 3 el soldado en las rocas. Se levantó de su posición, miró hacia la zanja de drenaje y hizo una señal hacia el hombre detrás del árbol quedó, y los dos comenzaron a avanzar hacia el este a través del bosque trabajando en líneas paralelas y barriendo el suelo buscando al francotirador estadounidense que asumieron que había huido después del bombardeo de ametralladoras, y George permaneció oculto observando a las dos figuras moverse constantemente más ala del cráter. Donde ya sumergido y tan pronto como sus espaldas estuvieron completamente giradas se levantó silenciosamente del agua, levantando el Winchester al hombro diciendo que el barro gotara de su uniforme, y apuntó al soldado más cercano que se había estado escondiendo en las rocas ahora ocurrente, y 2 yardas de distancia, y disparó un tiro limpio, y el hombre se desplomó instantáneamente, y George movió el cerrojo, metió otra ronda en la recámara, y barrió el rifle hacia el segundo soldado que ya había comenzado a girar hacia el sonido con su arma en alto, y George disparó primero derribando al hombre detrás del árbol quedó, y en esos 2 disparos terminó con la amenaza del francotirador final, y su compañero levantó el conteo, a once muertos en 3 días, pero no había tiempo para respirar porque cuando salió del cráter, recuperando los casquillos gastados escuchó voces en la distancia voces japoneses múltiples hombres acercándose desde la línea de árboles, y el tono transmitía urgencia, y enojo, y George comprendió que venían a recuperar a los francotiradores, quedos o a cazar, a quien los había matado, y se deslizó de nuevo al cráter, sumergiéndose de nuevo, hasta que solo sus ojos permanecieron por encima del agua, con el rifle en posición vertical, para mantener el cañón seco mientras los voces se hacían más fuertes, y el sonido de los ramas al romperse marcaba la aproximación de al menos 6 hombres y se movieron primero al cuerpo más cercano examinándolo luego se movieron hacia el segundo cadáver y hablaron rápidamente en tonos agudos y a los 10 y 28 los voces cambiaron de dirección comenzando a moverse hacia el cráter mismo porque los japoneses habían encontrado sus huellas los huellas que había dejado en el barro durante la pelea anterior y se maldijo en silencio por el descuido porque ahora se enfrentaba al menos a 6 soldados enemigos con solo 5 rondas en el rifle, y sin tiempo para recargar su mochila que estaba en algún lugar cerca del búnker destruido o el cráter de proyectil anterior y a los 10 y 30 y un soldado japonés se acercó al borde del cráter mirando directamente hacia el agua,
y sus ojos si encontraron, y George disparó instantáneamente la bola golpeando al hombre, hasha atrás, y hasha el barro, y el accionó el cerrojo, y si levantó disparando a los siguientes dos hombres que aparecieron en el borde, y cayeron en rápida sucesión pero ahora su posición fue destrozada y más voces gritaron desde la maleza mientras los soldados enemigos corrían hacia el cráter disparando salvage. Y los balas descargaron el barro y la corteza, y el air se llenó de ramitas que se rompían y temblores hojas mientras George saltaba desde el lado norte del cráter y corría 20 yardas hacia un árbol caído que caía detrás de él mientras más ráfagas de fuego de rifle atravesaban el espacio que acababa de dejar, y levantó la mira y vio a dos soldados avance. Ando hacia el cráter a 50 yardas de distancia, y apuntó al hombre líder, disparó y lo derribó, luego se giró hacia el segundo. Pero el hombre se lanzó a cubrirse de maíz. Yado rápido y George supo que solo le quedaban dos rondas y peor aún. Los gritos detrás de él señalaban un segundo grupo de soldados dando vueltas desde el este y otro desde el sur, formando una trampa cada vez más estrecha y comprendió que si se quedaba, sería cortado y asesinado por un rifle de cerrojo. Con dos disparos restantes no podía luchar contra múltiples grupos de infantería armados con armas más rápidas y tuvo que romper el contacto antes de que cerraran la distancia, así que agarró el Winchester y corrió hacia el norte a través de la espesa maleza esquivando enredaderas y ramas mientras los balas rompían el aire a su alrededor y golpeaban los troncos con golpes sordos y corrió durante 90 largos segundos antes de sumergirse en otro cráter. Seco y más profundo y se agazapó dentro escuchando los voces distantes que se debilitaban confirmando que los japoneses no lo habían perseguido sino que habían regresado a los cuerpos de sus camaradas caídos, y George respiró lentamente limpiando el barro de su rifle, revisando la recámara, confirmando que todavía tenía esas dos últimas balas y cuando el bosque volvió a quedar en silencio, subió del cráter y comenzó a abrirse paso al norte hacia el perímetro estadounidense moviéndose lento y cuidadosamente manteniéndose agachado usando maleza espesa y terreno para proteger paso. Y a los 10:40 y Sayat se detuvo para escuchar pero no escuchó nada más que artillería distante y el bollo este. Yendo de los olas del Pacífico y continuó y a los once tres ligó al borde de la línea estadounidense donde un centinela de la marina lo desafió y después de que se identificó escoltado al cuartel general del batallón donde el capitán Morris esperaba, un informe y George lo entregó directamente once francotiradores japoneses en 4 días 2 balas disparadas por esos muertos solo un follow y 3 enemigos más muertos en la lucha, cuerpo a cuerpo que siguió y cuando Morris preguntó por la munición, George respondió que le quedaban 2 balas y cuando Morris preguntó por el rifle, George dijo que todavía estaba funcionando pero necesitaba limpieza porque el barro y el agua se habían infiltrado en la acción y Morris le dijo que limpiara el rifle y descansara porque las operaciones habían terminado por ahora y el batallón se movería al este pronto. Y Point Cruz llenó seria su preocupación. George limpió el Winchester hasta que desapareció el último rastro de barro y los parches salieron limpios, pero el recuerdo del cráter lleno de agua y los francotiradores muertos lo perseguían incluso mientras intentaba descansar y a los 14 horas fue citado por el cuartel general de Division donde el coronel Ferry preguntó si George podía entrenar a otros hombres para hacer lo que él había hecho y George respondió que sí, pero solo si tenía tiempo, rifles con la óptica adecuada y soldados que pudieran disparar con disciplina y Ferry dijo que el regimiento tenía 14
Rifles Springfield equipados con meras unertal que digeran los marines y que había currento tiradores expertos en el regimiento que podrían formar el núcleo de una nueva sección de francotiradores y George aceptó dirigir el entrenamiento con una condición que si le permitiera conservarse Winchester modelo 70 y que ferry lo aprobara de inmediato, porque ningún oficial que hubiera escuchado los informes de Point Cruz dudaba más del valor de is rifle. Y el 27 de enero George se encontraba en un campo de tiro improvisado a 2 millas al este de Henderson Field con currente hombres alineados en el intenso calor, esperando instrucciones y explicó que la habilidad en un campo de calificación no significaba nada sin control. Disciplina y la capacidad de permanecer invisible y inmóvil durante horas y comenzó con los fundamentos de la respiración, y la técnica del gatillo, y las formas en que un francotirador debe leer el viento a través de los hoyos de Hariba, y el polvo en lugar de los números en una tabla, y los rifles. Springfield pesaban once libras con sus largas miras unertal, y el peso los hasha estables pero agitados de sostener, y George enseñó a los hombres a usar rocas, troncos, sacos de harina, y cualquier cosa que pudieran encontrar para crear apoyos de tiro improvisados porque la jungla nunca ofreció. Posiciones perfectas y durante 3 días los hombres en tren eran con una dificultad crescentución a 400 yardas y luego en objetivos que se movían o se escondían detrás de los ramas hasta que 30 y 2 de los 40 demostraron que podían dar objetivos del tamaño de un hombre de manera constante a 300 yardas en terreno accidentado, y George dividió el grupo en 16 equipos de 2 hombres. Un tirador y un observador y explicó que el observador levaba binoculares y un gar, and y proporcionaba seguridad y observación mientras el tirador atacaba a los objetivos y después de cada muerte los roles podían cambiar para que ningún equipo dependiera únicamente de un hombre y el 1 de febrero George levó a 4 equipos al campo al este del río Matanic, donde la inteligencia advirtió sobre japoneses dispersos la infantería seguía operando en la jungla. George trabajó con un observador llamado Cobo Hayes y se establecieron en una cresta con vista a un sendero que el enemigo usaba para moverse, y a los 0:20 Hayes señaló a un soldado japonés solitario que aparecía entre el foliage, y George disparó una vez derribándolo instantáneamente. Durante los siguientes 6 horas se enfrentaron a 7 soldados más en el sendero, uno solo, debido al viento inesperado, pero el resto cayó, y los otros equipos informaron un éxito similar con 23 soldados japoneses muertos en la operación, y ninguna pérdida estadounidense, y a medida que avanzaba febrero, la sección de francotiradores continuó su trabajo eliminando a los soldados japoneses que actuaron como retaguardia durante la evacuación de Guadalcanal, y para el 9 de febrero la sección tenía 74 muertes confirmadas, cada una verificada mediante observación directa, un número considerado conservador porque los impactos no confirmados no se contabilizaban, y durante estos días la evacuación japonesa se aceleró con destructores que llegaban por la noche para extraer tropas del extremo occidental de la isla, y los fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el este bajo una resistencia constante mientras George y sus equipos eliminaban a los soldados enemigos que intentaban mantener las líneas de retirada, y el 7 de febrero, mientras operaban cerca del río Tanamboga, George y Hayes fueron atacados repentinamente, y un japonés un fusilero golpeó George en el hombro izquierdo, haciéndolo girar y tirándolo al suelo. Hayes lo arrastró tras una cubia, gritando por un enfermero mientras los balas crujían en el aire. El médico los alcanzó bajo fuego y examinó la herida, notando que la bola había atravesado el músculo sin romper el hueso ni golpear una arteria.
George fu evacuado al hospital de Campana, cerca de Henderson Field. Donde los médicos limpiaron la herida. La suturaron y la dieron que se recuperaría por completo. Pero que debía evitar el combate durante al menos 3 semanas. George pasó esas semanas en el hospital, mientras los japoneses completaban su retirada de Guadalcanal. Y una vez que la isla fue declarada segura, el ejército comenzó a reorganizar su mano de obra para futuras misiones en el Pacífico. Durante este tiempo, las noticias de la sección de francotiradores se extendieron silenciosamente por la división y por los canales de mando, porque ninguna otra unidad había logrado tales resultados con tan pocos recursos. George yasha en su cater pensando a menudo en los once francotiradores en Point Cruz y la pelea cuerpo a cuerpo que casi lo había matado. Sabía que, aunque la batalla por Guadalcanal había terminado, su guerra no había terminado. Se preguntó que la exigiría la siguiente misión y si el Winchester que lo había salvado tantas veces volvería a ser necesario porque, aunque el rifle estaba en una colla de madera al lado de su cama esperando a ser limpiado y revisado una vez más, George estaba seguro de que las lecciones que había aprendido en los bosques lo seguirían mucho después de que los heridos de la jungla sanaran y mucho después de que el sonido de los disparos se desvaneciera en la distancia porque la guerra estaba cambiando y se estaban formando nuevas operaciones y los hombres que habían demostrado su valía en un lugar estaban siendo marcados silenciosamente para roles en el siguiente. Cuando George finalmente dejó el hospital de Campana, la herida en su hombro todavía le dolía, pero su mente estaba enfocada en regresar con sus hombres y en el futuro de la sección de francotiradores que había creado, y cuando llegó al campamento del batallón, el capitán Morris le dijo que el batallón pronto se movería al este porque la evacuación japonesa de Guadalcanal estaba casi completa, y Point Cruz ya no tenía valor estratégico y George regresó a su tienda y se sentó con el Winchester en su regazo cinchando el peso familiar mientras desmontaba cada componente, limpiaba la suciedad. Y la humedad tropical y pulia el canon hasta que las manchas salieron claras y después de volver a ensamblar el rifle, revisó los montajes de la mira y cargó 5 rondas nuevas sabiendo que necesitaría el arma en perfectas condiciones para cualquier asignación que viniera después y a los 14. Horas ligó un mensajero y le dijo a George que el comandante del regimiento quería verlo y George camino hacia el cuartel general esperando críticas por romper el contacto durante la pelea cerca del cráter, o por disparar rondas sin órdenes directas pero cuando luego encontró al capitán Morris. Coronel Ferry y otro oficial esperándolo y Ferry hizo una sola pregunta. ¿Podría George entrenar a otros para usar rifles de la manera en que él los había usado? Su Winchester en Point Cruz y George respondió que podía, pero solo si tenía tiempo. Rifles con óptica y hombres que poseían los fundamentos de la puntería, y Ferry dijo que eso era exactamente lo que podía proporcionar, porque los Marines habían dejado atrás 14 rifles Springfield, equipados con miras unertal, y el regimiento tenía 40 soldados que se habían calificado como tiradores expertos antes del despliegue, y Ferry quería que George formara una verdadera sección de francotiradores, los entrenara y los desplegara contra cualquier fuerza japonesa restante y George estuvo de acuerdo, pero con una solicitud. Quería quedarse con su Winchester modelo 70 y Ferry aprobó eso al instante porque el rifle había demostrado su valía más allá de todo. Duda y el 27 de enero George reunió a los 40 hombres en un campo de tiro improvisado a 2 millas al este de Henderson Field y via de inmediato que estos soldados podrían ser precisos en el papel,
Pero Querción de los Instintos Requeridos de los Francotiradores, y George Comenzo desde cero enseñando disciplina de respiración, aprieta el gatillo, puntos naturales de mira, y la importancia. Mimetizarse con el terreno, y los rifles Springfield pesaban, once libras con sus largas y pesadas miras un peso que criba estabilidad, had pero también agotamiento, y George les enseñó a apuntalar los rifles. Contra rocas, troncos o troncos de árboles, por la jungla rara vez recompensaba a un tirador que intentaba disparar sin apoyo, y el entrenamiento de campo duró 3 días y cada día los estudiantes disparaban desde distancias mayores de 100 a 400 yardas. Luego a silutas medio oculta, detrás de ramas y luego objetivos que se movían de forma impredecible a través del foliage y para enero 30 y 2 de los 40 hombres acertaban consistentemente objetivos del tamaño de un hombre a 300 yardas incluso en condiciones de campo y George los dividió en 16 equipos de 2 hombres, un tirador y un observador y explicó que el observador servía como ojos y guardián levando binoculares y un gar and identificando objetivos mientras protegía al tirador y después de cada muerte confirmada los roles cambiarían para mantener a ambos hombres capaces y evitar la dependencia de un solo tirador y el 1 de febrero George levó a 4 de los nuevos equipos al campo al este del río Matanic, donde la inteligencia había informado que pequeñas unidades enemigas operaban y George se asoció con el cabo Hayes y subieron a un terreno elevado mirando hacia abajo sobre un sendero estrecho donde los soldados japoneses a menudo movían suministros y a los 0 siete 20 Hayes vi una figura y George disparó una sola ronda que derribó al hombre instantáneamente y durante los siguientes 6 horas. El equipo se enfrentó a 7 soldados japoneses, mas por el mismo camino anotando 6 muertes confirmadas con un follow debido al cambio de viento. Y los otros 3 equipos informaron resultados similares con un total de 23. Muertes confirmadas sin bajas estadounidenses y la sección de francotiradores continuó operando hasta principios de febrero atacando a los unidades de retaguardia japoneses que intentaron retrasar el avance estadounidense mientras la fuerza japonesa principal evacuaba de la costa occidental y para el 9 de febrero la sección tenía 74 muertes confirmadas, un número que no incluía objetivos no verificados y a medida que la evacuación se aceleraba, los comandantes estadounidenses avanzaron hacia el este para interceptar las formaciones japonesas en retirada y George y sus equipos proporcionaron una vigilancia crucial eliminando a los fusileros enemigos clave escondidos en el foliage. Intentaron frenar los movimientos estadounidenses y el 7 de febrero, mientras operaba cerca del río Tanamboga. George fue golpeado en el hombro, izquierdo por un fusilero japonés y el impacto lo hizo girar y lo dejó caer al suelo y Hayes lo arrastró detrás de una elevación y llamó a un enfermero que los alcanzó rápidamente y trató la herida que había atravesado limpiamente el músculo sin golpear el hueso o la arteria y George fue evacuado una vez más a un hospital de campaña donde los médicos limpiaron y vendaron la herida y le dijo que sobreviviría pero que debía abstenerse de combatir. Durante al menos 3 semanas y durante su recuperación, los japoneses completaron su evacuación de Guadalcanal. Y cuando George fue liberado la campana de la isla, se consideró terminada y el ejército de los Estados Unidos dirigió su atención hacia nuevas operaciones en el Pacífico y durante estos días tranquilos George pensó a menudo en los once francotiradores que había matado y en las batallas cercanas en el cráter inundado y el peso del trabajo que había hecho y se preguntó que tarea podría venir después y si las habilidades que había perfeccionado en los bosques de Point Cruz serían
Necesarias en alguna jungla más duro y distante porque había sobrevivido a la isla, sabía que la guerra estaba lejos de terminar, y su papel dentro de ella apenas comenzaba a formarse. Cuando los fuerzas estadounidenses llegaron a Cabo Esperanza el 9 de febrero, lo encontraron abandonado y silencioso, y la larga y brutal campaña por Guadalcanal había llegado oficialmente a su fin, y la sección de francotiradores que George había creado operó durante 2 días con 70 y 4 muertes confirmadas y no hay una sola baja entre sus tiradores entrenados, y su eficiencia fue notada por el comando de la división, y el coronel Ferry presentó el nombre de George para una estrella de bronce mientras el batallón se preparaba para futuras operaciones. Sin embargo, la guerra de George no se detuvo porque mientras se recuperaba de su herida en el hombro en el hospital de Campana, llegaron nuevas órdenes del Comando del Pacífico indicando que se necesitaban oficiales de combate experimentados para una asignación en las profundidades de Birmania. Aunque los detalles de la misión eran clasificados, las pistas sugerían patrullas de largo alcance a través de la espesa jungla y operaciones tras las líneas japonesas, tareas que exigen resistencia, silencio y precisión letal. Y George se ofreció como voluntario sin dudarlo, y en marzo estaba a bordo de un barco de transport que se dirigía al este a través del Pacífico con su Winchester modelo 70 selado en una colla impermeable en la bodega, y la mera Lyman Alaskan envuelto en Huel, y no sabía lo que le esperaba, solo que recurriría habilidades que había aprendido en los bosques. Point Cruz y la marcha de la guerra llevó al convoy a través de miles de millas hasta que el transport finalmente llegó a la India el 3 de abril y Ali George y otros 200 oficiales recibieron su informe de que debían unirse a una nueva unidad de 3,000 hombres reclutados de todo el ejército sin designación permanente todavía, y los hombres ya habían comenzado a llamarse los merodeadores de Merrill, en honor al general de brigada Frank Merrill, quien los dirigió. La unidad se convertiría oficialmente en la 537, a unidad compuesta el 28 de mayo de 1943, aunque el entrenamiento había comenzado mucho antes y el trabajo para el que se preparaban estos hombres era diferente a las operaciones de infantería, estando porque los merodeadores estaban modelados a partir de los chindits británicos, combatientes especializados en la jungla, que podían sobrevivir en las profundidades de las líneas enemigas, sin caminos de suministro, sin artillería y sin el apoyo constante de formaciones más grandes. George fue asignado al segundo batallón no formalmente como francotirador porque el ejército de los Estados Unidos en ese momento no tenía una designación oficial de francotirador en su estructura organizativa, sino más bien como líder de pelotón de fusileros, aunque sus comandantes entendieron silenciosamente que su puntería superaba todo lo que normalmente se veía en las filas de infantería. Y el entrenamiento comenzó en el Cala, abrasador del centro de la India, con interminables ejercicios. En tácticas de penetración de largo alcance, navegación de supervivencia, cruz de ríos y movimiento silencioso porque la jungla birmana se consideraba mucho más hostil que Guadalcanal, con colinas más empinadas, foliage más denso, lluvias más intensas y una fuerza japonesa que conocía el terreno mejor que cualquier unidad estadounidense. George estudió su equipo cuidadosamente, adaptándolo para las largas marchas que se avecinaban porque el Winchester que había servido tan bien en Guadalcanal se convertiría en una carga en patrullas de varias semanas a través de un terreno implacable, lo que eliminó la mera Lyman Alaskan más pesada, y la reemplazó con una Weaver 330 más liviana que ofrecía el mismo aumento de 2,5 con 8 onzas menos de peso e incluso reemplazó la culata de madera con una versión sintética liviana, lo que redujo el peso del rifle de 9 libras y 2
Onzas a ocho libros y 14 onzas. Una diferencia pequeña en números pero enorme cuando se viaja cientos de miles a través de la jungla mientras se levan 60 libras de equipo. Y para febrero de 1944, los merodeadores entraron en Birmania. Su misión estaba clara: avanzar hacia el norte, atravesar territorio enemigo y capturar el aeródromo de Metkina, un objetivo crítico para las líneas de suministro aliadas hacia China. Y los fuerzas japoneses custodiaban la región con aproximadamente 4,000 soldados bien provistos y la ruta requería que los merodeadores escalaran montañas empinadas, atravesaran ríos crecidos por la lluvia y avanzaran a través de una jungla asfixiante sin caminos ni puntos de descanso, y todos los suministros tenían que ser llevados a lomos de hombres o mulas de carga porque ningún vehículo motorizado podía navegar por el entorno y la marcha comenzó el 24 de febrero, y solo la primera semana via al batallón cubría 83 millas de desierto irregular dejando el agotamiento estampado en cada rostro y la malaria se extendió por las filas matando hombres cada día, y los mulas se rompían las patas en las laderas rocosas y eran fusiladas para evitar sufrimiento y, sin embargo, los merodeadores prisionearon hacia adelante luchando dos escaramuzas en marzo contra patrullas japonesas y fuerzas de emboscada porque su misión no era mantener el terreno sino moverse como una cuchilla deslizándose detrás de las líneas enemigas interrumpiendo las cadenas de suministro y sembrando la confusión, y George usó su Winchester solo 3 veces durante la marcha porque la mayoría de los tiroteos estelaron a distancia demasiado cercanas para exigir una mira, y cada vez que disparó fue un momento de necesidad. Ed una vez a 402 yardas para matar a un oficial japonés que dirigía tropas a través de un río. Una vez a 380 yardas contra un nido de ametralladoras que amenazaba con inmovilizar su pelotón y una vez a 290 yardas contra un francotirador que había atrapado a una patrulla de merodeadores, y en cada enfrentamiento George disparó solo un tiro porque el estalido del Winchester ligó lejos y un segundo disparo revelaría su posición y las semanas se convertirían en meses mientras los hombres avanzaban penosamente a través del cala del pantano. Las enfermedades y el agotamiento y para fines de mayo, los merodeadores habían marchado más de 700 millas a través de un terreno que muchos oficiales alguna vez consideraron intransitable y habían perdido más hombres por enfermedad que por fuego enemigo mientras la malaria, la disentería y el tifus devastaban la unidad y los 5,300 hombres que comenzaron la operación se redujeron a menos de 3,000 combatientes efectivos pero aún así alcanzaron su objetivo y el 17 de mayo tomaron el aeródromo de Metkina en una costosa victoria que hizo que el combate de los merodeadores fuera ineficaz porque sus cuerpos no podían soportar más dificultades, y George sobrevivió a la campaña de Birmania, y el Winchester sobrevivió con el Onk, se usó con mucha menos frecuencia porque la mayoría de los combates tuvieron lugar a 50 yardas o menos dentro de los muros divides, donde la visibilidad se redujo a 30 pies y a través de estas condiciones George entendió algo importante sobre el futuro de la guerra que, si bien el Winchester modelo 70 era uno de los mejores rifles desarrollo jamás construidos, los campos de batalla modernos estaban cambiando hacia armas más rápidas y tácticas que exigen herramientas diferentes, pero aún así mantuvo ese rifle cerca porque lo había llevado a través de dos campanas y su legado ya había sido grabado en los rincones ocultos de la guerra. Sección 8 Cuando los merodeadores finalmente completaron su misión en Birmania, George sabía que su tiempo en el frente estaba terminando porque la unidad había sido empujada mucho más allá de sus límites y la enfermedad, el hambre y el agotamiento habían vaciado su fuerza y para junio de 1944,
Los merodados sobrevivientes fueron evacuados y la unidad destrozada fue disuelta y George regresó a los Estados Unidos llevando consigo el Winchester modelo 70 que lo había seguido por medio mundo y el ejército lo ascendió a capitán y lo asignó a Fort Benning en Georgia, donde se convirtió en instructor enseñando puntería y tácticas de unidades pequeñas oficiales entrantes y esas lecciones fueron teladas en sus recuerdos en las selvas de Guadalcanal y las montañas de Birmania, donde cada movimiento, cada respiración y cada decisión podían significar la supervivencia o la muerte. George guardaba el Winchester en un bol en su cuartel, un rifle que había comenzado como una compra por correo simulada y se había convertido en una de las herramientas más efectivas que cualquier soldado estadounidense llevaba durante la temprana Guerra del Pacífico, y aunque enseñó a otros a luchar, rara vez miró el rifle porque el mundo estaba cambiando, y el ejército ahora se centraba en la estandarización, la producción en masa y las tácticas adecuadas para vastas formaciones armadas. Con armas idénticas, y George aceptó el cambio porque la guerra moderna lo exigía, y las islas del Pacífico seguían cayendo una a una, mientras en Europa las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia Alemania, y en algún lugar entre estos frentes masivos la importancia de los tiradores individuales. Rifles de propiedad privada se desvanció en el fondo, pero el Winchester permaneció con él como una reliquia de una época en la que un hombre con un rifle podía cambiar el destino de todo un batallón, y cuando George fue dado de baja honorablemente en enero de 1947, como teniente coronel con 2 estrellas de bronce, un corazón púrpura y una insignia de infantería de combate, regresó a Illinois y usó el GI Bill para estudiar política en la Universidad de Princeton, donde se graduó con los máximos honores en 1950, y después viajó a Oxford durante 4 años estudiando sistemas y culturas políticas y luego se aventuró al África Oriental Británica, donde pasó otros 4 años examinando instituciones regionales y más tarde George se estableció en Washington, D.C., donde se desempeñó como director ejecutivo del Instituto de Relaciones Afroamericanas antes de unirse al Instituto de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado como consultor y profesor de política africana, y durante todos estos años nunca habló públicamente sobre Guadalcanal o Birmania o los once francotiradores que mató en los bosques de Point Cruz ni mencionó los innumerables momentos de terror y claridad forjados dentro de las selvas donde la visibilidad se medía en paz y la esperanza de vida en segundos y sus colgas sabían que había servido en el Pacífico, pero nunca supieron el alcance de lo que había hecho y el Winchester permaneció escondido en su estuche, un testigo silencioso de un capítulo de guerra que no compartió con nadie y en 1947, George decidió que debía registrar los detalles de sus experiencias no por fama o publicación, sino para preservar el conocimiento técnico de la guerra en la jungla y la realidad de lo que había sucedido antes de que la memoria pudiera erosionar los hechos y escribió durante 6 meses llenando página tras página hasta que el manuscrito creció a más de 400 páginas, y cuando un amigo de la Asociación Nacional del Rifle leyó partes de él, insistió en que George publicara el trabajo diciendo que ningún otro relato capturó las realidades técnicas del combate de armas pequeñas con tanta claridad, y aunque George dudó porque el libro se centraba en gran medida en la balística de las armas, y las lecciones prácticas de supervivencia en lugar de heroísmo dramático, estuvo de acuerdo y el manuscrito se publicó bajo el título Shots Fired in Anger convirtiéndose en un clásico inesperado entre los entusiastas de las armas de fuego, y historiadores militares que valoraban sus precisas observaciones.
su honestidad sin adornos, y sus raras descriptions de primera mano de los armas japonesas, y las conditions del campo durante la guerra, y el libro permaneció impreso durante décadas sirviendo como referencia para coleccionistas. Académicos y soldados que buscaban comprender cómo las armas pequeñas dieron forma a las batallas en el Pacífico. Y George vivió lo suficiente para ver Estados Unidos entrar en 3 guerras más en Corea, Vietnam y el Golfo, y vaya como los rifles militares evolucionaron del guerra, and alem 14 y alem 16, y vaya como el francotirador crecía de una habilidad improvisada dispersa a una especialidad militar formal con escuelas dedicadas, doctrinas y rifles construidos, especialmente y vaya a nuevas generaciones de soldados estudiando lecciones que ambos como el habían aprendido por necesidad dentro de trincheras húmedas y selvas sofocantes, y el 3 de enero de 2009, George murió a los 90 años dejando atrás una vida definida no por la gloria, sino por la competencia, la disciplina y la puntería extraordinaria, y el Winchester Modelo 70 que había cambiado su camino fue donado al Museo Nacional de Armas de Fuego en Fairfax, Virginia, donde se colocó detrás de un vidrio con un pequeño cartel que describía su historia y la mayoría de los visitantes pasaron de largo. Sin una segunda mirada, sin das cuenta de que era mucho más que un viejo rifle de caza, porque era el arma que demostró que un tirador decidido con una mira telescópica podía disparar mejor que los francotiradores japoneses profesionales, y fue el rifle que limpió los bosques de Point Cruz. 4 días cuando un batallón entero no pudo hacerlo en 2 semanas, y fue el rifle que reformó el pensamiento estadounidense sobre la puntería individual durante la guerra moderna, y aunque miles de visitantes del museo nunca se detuvieron a notarlo, el rifle siguió siendo un monumento silencioso. La idea de que a veces un hombre con un arma y una misión clara puede cambiar el resultado de la historia. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscríbete ahora. Tu apoyo mansion vivas estas misiones.